program, please call me Robert. Anna will translate it to Russian, what I will present you. I have founded CS Computer Supported Manufacturing Systems 27 years ago in Switzerland, near Zurich, in the German-speaking part of Switzerland. 27 лет назад Роберт основал компанию CS Systems около Швейцарии, около города Цюрих, местоговорящей части Швейцарии. I have a master's degree in electronics and automation. Роберт является магистром в области электроники и администрации. MES, like the name says, they talk about execution system. This is technology. Как видно из названия MES, это исполнительная система, то есть технология. This is exactly why a lot of people have a problem with MES. What does it mean for me? What does it mean for my company? Поэтому многие работники предприятий сталкиваются с проблемой того, что эта технология означает для предприятия. In the basic definition, MES is a data collection and reporting system. Вообще определение MES-системы подразумевает собой сбор данных производственных процессов, формирование отчетов об этих процессах. So it would be better than to say MAS, Manufacturing Administration System. Но в таком случае лучше было бы назвать ее MAS, то есть производственная административная система. So MOM means manufacturing operation management. So you see that third part now, the integration into your organization of your company, all of a sudden comes into the focus. Понятие МОМ включает в себя как раз третью составляющую управление технологическим процессом, то есть управление всегда подразумевает людей. That means an approach to permanently guide and optimize the manufacturing process using state-of-the-art MES technology. А именно подразумевает управленческий подход постоянного отслеживания производственных процессов с использованием новейших технологий MES. So, a lot of existing MES systems will not be able to give you this MOM approach. И большинство из существующих MES-систем не позволит вам, не предоставит вам такую третью составляющую подхода MOM. Because they are still on the level of what was before MES, that was show floor data collection. Потому что они все еще стоят на уровне прошлого, то есть того, что было до MES-систем, а именно сбора данных из производственных подразделений. По воспроизводительности процессов, но существует некоторая проблема. So, if we have a chain of operations where we have to go through to make a product, operation 1, 2, 3, 4. У нас есть цепочка операций на производстве. If this chain of operations is balanced, then what you get out is also balanced. Если эта цепочка сбалансирована, то и производственный поток, естественно, результат производства также сбалансирован. If you go now, you automate one step of your chain of processes, make it faster, more reliable. Если предприятие принимает решение об автоматизации какой-то одной составляющей цепочки производства, чтобы сделать ее более быстрой и надежной. So you come into the situation that the pre-processes to that process cannot deliver enough, which you can produce here. В данном случае мы сталкиваемся с проблемой, когда предыдущие этапы производственной цепочки не могут представить необходимое количество незавершенной продукции для вот этого четвертого этапа, четвертой ступени. Поскольку четвертая ступень уже более быстрая, более надежная, по-другому работает. If you could correct that, you still have a problem here, because what you produce here cannot be consumed by the next steps. Даже если мы, или предприятие
автоматизацию всех предыдущих частей, то есть первых 3 ступеней, проблема останется, поскольку на 5-й ступени не сможет обслужить все то количество произведенной продукции на предыдущих этапах. So that means when we started on that level, we are not better off at the end of that chain. We started with that pass-through quantity, we are the same again. То есть получается, что эта автоматизация была совершена зря, поскольку мы остались с тем, что мы имеем. So, but you will not now say, okay, I have this system, I move my organization here. You don't change your organization and the behavior to the technology. You say, I have some ideas to change, but the technology has to come here where I want to be. I'm not dependent on technology. The technology is my tool to make it. Важный момент в том, что не организация должна адаптироваться к технологии, которая есть, а организация определяет миссию, определяет путь, и технологии подстраиваются под эту миссию, но не наоборот. So we have to set the parameters of the technology that we need here when the organization comes. То есть мы должны настроить, выбрать и настроить технологию так, чтобы соответствовать целям организации. Never get driven by technology. Мы не должны быть управляемым технологией. Get driven by your experience and your goal, not technology. Мы должны быть управляемы своим опытом и своими целями. И использовать технологию для чтения. В свое время все проекты Роберта, этот проект был наиболее успешным, и достижение от внедрения системы было наиболее большим, поэтому Роберт использует именно этот пример. So, when they started in 1996 at the beginning, they said that was part of the return on investment calculation payback to get the project. То есть, когда проект начинался в 2006 году, был рассчитан период окупаемости инвестиций. They said that was the cost here, 800,000, and over the time, cost for the system administrator and the improvement, it will go here to the level of about 1.5 million. То есть постоянные издержки, поскольку проект очень длинный, 4 года, постоянные издержки немножко изменяются от 800 миллионов франков до 1500. And the expected return is that gray area. И по их плану, то есть по их ожиданиям, возврат инвестиций в серо-голубой. So they say after 2 years we will have achieved the initial cost. То есть точку безубыточности по их плану они должны были достигнуть через 2 года. That was the projection. That what they have presented for the investment. То есть, принимая решение об инвестировании в этот проект, они так вот рассчитали период возврата инвестиций, то есть это был план. And this level here, the green one, is that was they have achieved as return. Но по факту все произошло немножко по-другому, и вот зеленый график показывает реальное достижение компании, которые не соответствовали плану в хорошем смысле. This period was till the system has been implemented, and then they started to use it. Then they have changed the behavior, the organization, as I said before. В течение первого года происходило внедрение системы, и, естественно, в прошествии года система уже начинала работать и приносить результаты. Изменения происходили не только в технологиях, но и в подходах к управлению. Because everybody did recognize
we can do certain things completely different as we did before, and then they got that benefit. И как только работники осознали необходимость этих изменений и изменился подход к управлению, тут же отдача от проекта возросла. So the project helped them to reduce 6.5% out of about 110. Таким образом, результатом внедрения проекта стало уменьшение количества необходимого персонала, задействованного в производстве, на 6,5 человек. Because they had a better control about the quality, they have been able to, this is a wire and cable company, to reduce compounds, this is the plastic granulate, 110 tons. Эта компания производит кабели, Because и в результате внедрения проекта им удалось сократить потребление сырья, материалов на 110 тонн.